My name is Baimbatar, I'm a lawyer. My name is Batilik, I'm a business lawyer. My name is Mukhwilik, I'm a civil servant. My name is Savda, I'm renewable energy engineer. My name is Inka Muklan, I'm a geologist. My name is Soran Shimik, I'm a social worker. My name is Sayantli, I am a sales manager. My name is Mura, I am environmental engineer. My name is Atma, I'm art manager. My name is Ertinolar, I am geologist. My name is Tumulan, I am IT engineer. My name is Bachimag, I am social science teacher. My name is Nik Sarol, I am economist. My name is Soinamon, I am HR manager. Out of 3.2 million Mongolians, 34.9% are between 15 and 34 years. A significant challenge faced by many of these young people is unemployment. Нийгмийн хүчин зүйлс гэдэг юм бол яг бизнесийн компаниудад татврын дарамт бол нэлээд их байдаг тий. Яг өөрийнхөө компаниар жишээ авал ярих юм бол бид нар ажилтнаа өндөр цалин өгмөр байна тий. Мэдээж өөрийнх нь ур чадвар тохирсон одоо ахуй амьдралд тохирсон тий. Өөрийнх нь хүлээлтэнд тохирсон тийм цалин үсвэгээ гэхээр нийгмийн даатгал бол нэлээд их ачаалал авдаг байгаа. Тийм болохоор бид нар аль болох одоо тий бага цалингаар одоо үйл ажиллагаагаа доктортой авч явахад тэ боломжийн аль балансыг хангасан тиймэрхүү цалингаар ажиллах жишээ нэ тэ нөгөө талаасаа бас манай ажилтнуудаа сайн ажиллана тэ тэгтэл зах зээл маань айгүй бага тэ бид нар одоо тэр хэмжээгээр одоо улсын томоохон тендер мендерч гэдэг юм уу тэ ямар нэг хөнгөлтөө зээлмэл тиймэрхүү юм авахгүй л бол яг ингээд одоо үндсэн энэ нөгөө бизнесийнхаа үйл ажиллагаагаар олж байгаа ашгаараа дээрээс нь энэ их нөө татврын нийгмийн даатгалын дарамттайгаар ажилтнуудаа өндөр цалин өгж ажиллуулж чадахгүй. With the recent economic crisis resulting to make youth unemployment rate to nearly 21%, which refers to 15 to 24 years old by 2016. And STC is such also jointly with the partners helping and supporting the government to set up the system of job orientation and professional career counseling. For instance, in Switzerland, the kids in the 5th grade already have an exposure to the world of the work. They have weeks where the employers invite the students in such an early age to the companies to see what is the work about, what is the job is about. For us, we see that the solution, right? I mean, for the problem or challenges what we face here in Mongolia is that education should be built on labor market demand. It's really about bringing the students in the early age as possible, closer, right, to the labor markets, closer to the work, closer to the private sector, closer to the employers. Meaning that the students have now, in our opinion, have too less practical exposure, practical trainings, while they're studying in universities and in Tibet as well. The population is expected to reach 4 million by 2040. By then, an estimated 29% will be in the 15 to 34 age group. In the near future, the artificial intelligence, in other words, machines will replace a lot of jobs we have today. For example, HR function is one of them, and finance, and there's no need for accountants very soon, and an accountant is one of the very closest ones to be replaced by machines. And frankly speaking, if we're looking for a future, we should start preparing IT engineers, especially who can work with data and analyze the data, and then work on the AI side, artificial intelligence. And if we combine the artificial intelligence degrees, IT engineering, with something else like art or business, marketing, and it's going to be a very successful combination. And in Mongolia today, some of the jobs in the position to be replaced very soon.
So Zorig Foundation works in 3 main areas: youth and education, democracy, and community development. So this project falls under the youth and education part of what we do. The main reason why we initiated this program is because youth make up most of the Mongolian population, but the unemployment rate for youth, if you look at it as an age group, it is one of the highest. And this is worrisome because that means young people are not contributing positively to the economy. And also we noticed there was a mismatch between education being offered by the university versus what the employers are looking for from these recent graduates. So there was this gap that we needed to fill. So that's where we came in and designed this program so we could assist more marginalized young people find sustainable employment, which means they will have an income, which means they will improve their lives, which means they will develop themselves and go on. So it has this effect in the long term. So that's why we initiated this program in the first place. The Sustainable Employment for Youth program is the first of its kind. It aims to help marginalized youth better navigate the transition from university to full-time employment. Би их сургуулаа төгсөөд 3 жил болж байна. Анх төгсөөд ажил хайхад ер нь бол ажлын туршлага их шаарддаг байсан. Тэгээд тийм учраас мэрэгчлэрээ ажиллаж чадаагүй. Тэгээд үйлчлэгээний байгууллагт одоо хөвчлэн ажилласан. Би 2017 онд их сургуулаа төгссөн. Тэндээс хойш бараг 2 жилийн хугацаанд мэрэгчлийн ажлыг хайсан. Ажлын байран дээр ажиллах хайхаж ерөнхийдөө нийтлэг ямар бэрхшээл надад тулгарч исэн бэ гэхээр хувь хүний талаас авах юм бол ерөнхийдөө харилцааны ур чадвар болон ажлын байран дээр хэрэг болох одоо нөгөө их мэргэжлийн имэйл хэрхэн зөв бичих вэ? Одоо нөгөө өөрөө ажлын байрны тодорхойлбол одоо нөгөө CV-гээ яаж бичих гэдэг тал дээр ерөнхийдөө миний мэдээлэл ерөнхийдөө тун тааруу байсан. The SEYP has elected 20 unemployed individuals out of 600 applicants aged 20 to 26 to undertake an intensive 6-month-long program consisting of 3 main training components: job search skills, employability skills, and a 3-month-long internship in an organization that matches their qualification. IREAM is an independent research organization. We work on the several development issues, including labor market and also higher education. So in that sense, we are collaborating with the Zorig Foundation, providing the monitoring and evaluation of their project, currently implementing sustainable employment for youth. So in terms of becoming a successful project, the monitoring and evaluation, the checking, the recording their progress is very important to getting successful achievement, and also revising if necessary. Project need to be revised based on the ongoing progress. Why youth employment is very critical for our country's development is obtaining work is a very important marker of successful transition from youth to adulthood. Right now they're placed in internship that best match their skills and backgrounds, educational backgrounds. And the internship will go on for about 3 months, and during the internships they will also go through other trainings, but this time the trainings will focus more on soft skills that are commonly required in the workplace and that is not really offered by the universities or the formal education that they get. After the 3-month internship is over, we'll have 1 more month of individual career counseling, which means we'll have each of the participants come and sit down with us and kind of plan their career trajectory, and we'll help them with that with the help of professional HR companies and assistants. Өөрийнхөө зан чанар болоод авиастай би юунд илүү их авиастай юм, би юу миний зан чанарын онцлог юу вэ те, миний хамгийн одоо ерөөсөө ингээл алт шиг гялалзах тэр давуу тал маань юу юм гэдгийг ерөөсөө мэдэж чадаагүй хүмүүс олон байгаа учраас тэр хүмүүс маань одоо яг тэр тохирох ажилдаа зөв хүн нь байж чадахгүй байгаад байна. Залуучуудыгаа бид нар бол аль болох багаас нь мэрэгжлээ сонгохоос өмнө нээж илрүүлээд өөрийнхөө тохирох одоо мэрэгжлийнхаа чиглэлд өөрийгөө сайн судалж хөгжүүлж
тэр хэрэгтэй байгаа ур чадваруудыг бий болгож тэгээд энэ дэлхийн жиг хандлагыг ингээд хараад ингээд явах юм бол Монгол хүн бол маш их потенциалтай байна. Олон сар ажил хайхаар өөртөө итгэх итгэл минь маш одоо багасчтэй юм билээ. Тэгээд ер нь өөртөө итгэх итгэлийг одоо яаж нэмэгдүүлэх үү гэж би бас нэлийн бодсон л доо. Тэгээд ер нь ямар ч хамаагүй ажлыг хийсэн өөрөөсөө одоо тийм ахиц твшлийг олж харж үр дүн үзэхээрээ хүний өөртөө итгэх итгэл нэмэгдэн байна гэж би олж одоо мэдсэн. Тэгээд бусдаас нөгөө харилцааны чадвараа бас баян хүмүүстэй харилцаж харилцааны чадвараа хөгжүүлэх хэрэгтэй. Би өөрөө бас яг тийм одоо нээлттэй хүн биш. Тэгээд энэ хөтөлбөрт одоо ороод өөрийгөө илүү их ингэж илэрхийлж сурсан. Тэгээ харилцааны чадвараар нь цаашид илүү хөгжүүлэх хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгосон. Миний хувьд энэ төсөлд орохоос өмнө бол одоо ажлын байран дээр одоо CV хэрхэн зөв бөглөх үү, харилцааны ур чадвар, цагийн менежмент гэдэг юм уу, эдгээр зүйлүүдийг ер нь бол сайн ойлгож мэддэг байсан. Онлайн мэддэгтгүүн сайн хэрнээ яг ингээ практик ажил дээр гарсан тэр туршлага одоо маш дутмаг. Тэгэд энэ одоо хөтөлбөрт хамрагдсанаар эдгээр сургалтууд одоо онлайн төвшөнд орж байгаа. Тэгээд дээрээс нь бас одоо практик дээр одоо төлхөө хэрэглэх боломжийг бас 3 сарын хугацаанд бас олгож байгаа. Тэгээд тэр утгаараа энэ одоо миний хувьд маш тийм даваа талтай байсан. Энэ хөтөлбөрт хамрагдсанаас миний сурсан зүйлүүдээс хамгийн чухал зүйл гэвэл харилцааны ур чадрын талаар сурсан хичээл их чухал байсан. Яагаад вэ гэхээр би одоо энэ шүүхийн байгууллагт ажилладаг. Тэгээд одоо энэ дээр маань ерөөхдөө нөгөө хүмүүстэй харилцах ажил хийдэг учраас ерөөхдөө нөгөө хүмүүстэй харилцааны ур чадрын талаар ажлын байран дээр ажилчдаагаа хэрхэн харилцах талаар болон бусад хүмүүстэй хэрхэн харилцах энийг харилцааны ур чадвар маань ерөөхдөө энэ ажлын байранд ороход ерөөхдөө лхүүтэй их нөлөөлсөн. Гэр бүлийн хувьд гэх юм бол манай гэр бүлийн хувьд гэх юм бол ерөөхдөө нөгөө намайг одоо яг мэргэжлэрээ яг тогтсон ажилтай болж байгаад ерөөхдөө нөгөө баярлсан тиймэрхүү хандлагатай. Switzerland has world's lowest unemployment at 2.1% among youth as of March 2019. Switzerland operates dual education systems where students work and study in parallel. These dual education and apprenticeship programs offer a mix of theory and practice, ensuring a smoother transition from the classroom to the workplace. This boosts social mobility by widening the range of higher education options. In Switzerland, more than 70% of youth follow vocational education and apprenticeship across 200 different fields. The attitudes for the new graduates. The current our education supports the government and its partner organizations. Ажил амжилтын төлөх тэмүүлэл. They don't have the good understanding of what are the main expectations from the employer side. Higher education need to be revised. Professionalizing, right? I mean the services for career counseling and job orientation. Хүнд одоо мэдлэг олгон гэдэг чинь өөрөө маш тийм одоо чадвар шаардлагаас гадна төвчээр шаарддаг зүйл юм болоо. Тухайн ажлын байранда ярилцлаганд орохдоо тухайн маш сайн бэлтгэлтэй орох юм бол ерөөхдөө ажилд орох магадлал чинь ерөөхдөө гайгүй сайн нэмэгдэх болно гэж хэлмээр байна. Өөртөөгөө адилхан асуудалтай байгаа тэг залуучуудтай хамтраад ингээ бүгдээрээ нэг зорилгын төлөө одоо энэ сургалтанд энэ хөтөлбөрт хамрагдж байгаадаа баяртай байна. For employers, expanding to the international market is a must. As for the government, it must create an environment that supports the balance of supply and demand. The education system must equip graduates with the skills they will need upon entering the workforce. The Zorig Foundation's Sustainable Employment for Youth program was established to connect all these dots and shed light on the issue so that you, the viewer, can begin to make changes in your own environment. Zorig, literally translated, means bravery or courage. May Mongolia have the lowest unemployment rate in the near future.